session discussion real life case discussion Professor Dr. Hiba Tib and Dr. Amr Abdel Aal. مفيش ليزر بوينتر؟ عشان حضرتك الشاشة إضاءتها عالية فالليزر مش هيظهر. طب هو فين طيب؟ الأحمر؟ Okay. Assalamu alaikum. First, I would like to thank the organizing committee for inviting me to this prestigious meeting of the Egyptian Society of Hypertension in collaboration with the Cardiology Department, Cairo University. After the very prestigious topic and presentation presented by Dr. Haitham Suleiman, we're gonna discuss real-life cases to show the importance of ambulatory blood pressure in diagnosis, management, and decision-making in patients with hypertension. We have two cases now we're gonna present for you. Our first case is a 71-year-old female with a clinical history of hypertension since 19 years, non-insulin diabetes mellitus. Non-insulin diabetes mellitus for 10 years, dyslipidemic since 5 years. Her physical examination shows nothing abnormal apart from type 1 obesity with a body mass index of almost 35, abdominal obesity with a waist circumference of 107 centimeters. Otherwise, examination of the other systems shows no significant findings. Her labs shows, unfortunately, uncontrolled diabetes mellitus with a glycated hemoglobin of 8.5 and fasting blood sugar of 180. Controlled LDL level 62, however, her triglycerides was elevated with 247, normal creatinine level 0.73, and acceptable albumin-creatinine ratio of 25.2 milligram per gram. Her ECG shows normal signs raised, left axis deviation with left atrial abnormality, and the echocardiography shows left ventricular diastolic dysfunction grade 1 with dilated left atrium. Her current medication, she was taking antihypertensive medication in the form of a combination pill of olmesartan and hydrochlorothiazide once daily, amlopidine 10 milligram once daily, and spironolactone 25 milligram once daily. And as you can see here, that all the medications are taken in the morning. She's taking for diabetes insulin and metformin 850 milligram twice daily, and atorvastatin 40 milligram once daily. So, when she came to our clinic, her blood pressure was repeatedly elevated, especially the systolic blood pressure, and it ranged in several occasions from 160 to 164. So we have now an uncontrolled blood pressure. So what is the clinical diagnosis of this patient? If we apply the definition of resistant hypertension, which is blood pressure more than 140/90, despite receiving optimal doses of 3 antihypertensive medications, including a diuretic, this should be resistant hypertension. And if we apply this definition to our case, she should be diagnosed as resistant hypertension. So what is next? What should we do? The first step in a patient-resistant hypertension. Should we increase the medication, add new one, search for secondary cause, do ambulatory blood pressure? I think we all agree that the first step in resistant hypertension is to rule out pseudo-resistant hypertension, to make sure that she is taking optimal drug doses, the blood pressure is measured adequately with the adequate technique, there is no drug interactions, and she's taking optimal doses and compliant to the medications. After ruling out all this, we need to do ambulatory blood pressure monitoring, 24-hour, to rule out what causes hypertension. So for that, I send the patient for ambulatory 24-hour reading. And this was the results of the reading. We can see here. Sorry. We can see here that she has controlled blood pressure in the 24-hour period, 127/67, and even in the daytime period, 124/66. However, her nighttime blood pressure was elevated, 133/70. And as our colleague Dr. Haitham said, if we have blood pressure at night more than 120/70, you have nocturnal hypertension or reverse Doppler. And as you can see here in this graph, the morning blood pressure is controlled and there's rise, and all the readings of the night are elevated. So,
It's still our clinical diagnosis is the same. Is this patient still resistant hypertension? I think we all agree this is not a case of true resistant hypertension. We should diagnose her as white coat uncontrolled hypertension with nocturnal hypertension. White coat because her blood pressure readings at the office is elevated. However, her daytime and 24-hour ambulatory blood pressure readings are in the normal range. However, we can say it's nocturnal hypertension because the nighttime blood pressure is elevated. Or we can call it masked, uncontrolled nocturnal hypertension. As with yesterday, there was a very interesting lecture presented by Dr. Nock Porter about the importance of night hypertension. As he said that it is the most potent predictor of cardiovascular outcome in patients with hypertension. It is more potent than daytime and 24-hour blood pressure. And this is because of the effect of nocturnal hypertension on the cardiovascular risk. As you can see here, it causes increased vascular damage and decreased barrel reflex, which cause nighttime blood surge which could trigger stroke, MI, and heart failure. Also, the persistent elevation of the blood pressure at night leads to increased left ventricular afterload, which leads to increased left wall stress, which may eventually cause to heart failure, mainly in the form of HFpEF. Also, nocturnal hypertension increased intragranular pressure and hyperinflation and hyperfiltration leading to kidney injury. So, by this mechanism, we have multiple risk factors for nocturnal hypertension causes damage to the kidney, the heart, and the brain. So, it must be treated. We cannot leave a patient with nocturnal hypertension without treatment. So, what's next? Should we increase the dose, search for other causes of nocturnal hypertension, as our colleagues said, obstructive sleep apnea? We take a complete history from the patient. We assure that the patient is taking all his medications. There is no symptoms of obstructive sleep apnea or suggestive obstructive sleep apnea. So we revise his medication. As I said before, all the medication of the patients were taken in the morning. And despite most of them, they have 24-hour effect, the distribution of the effect on the blood pressure may not be uniform all over the 24 hours. So I suggested to change one of the drugs from the morning to the night. So what I did that I changed the amlodipine 10 milligram from AM to PM. And I assure that the patient is compliant to the medications and the timing, especially at night, with following lifestyle modification, salt restriction, weight reduction, and regular physical exercise. And after 2 months, I repeated the ambulatory blood pressure because it is the only tool to assure that the night blood pressure is controlled. And as you can see here, we were fortunate enough to reach the target of nighttime blood pressure 115/60, and by this we achieved blood pressure control all over the 24 hours. So our take-home message from this case is we got to rule out white coat hypertension before diagnosing resistant hypertension. Nighttime blood pressure is the most potent predictor of cardiovascular outcome. It can be only determined by 24-hour ambulatory blood pressure. The 24-hour blood pressure is the lone available method for diagnosis of nocturnal hypertension, which is, by the way, very common. 50% of our treated patients have nocturnal hypertension. And unfortunately, most of us, when they found that the office blood pressure is controlled, they don't send the patient for nocturnal evaluation or evaluation of the nocturnal blood pressure, and this is not right. Finally, our therapeutic objective and the primary is to control or to achieve 24-hour blood pressure control all over the day. This is our first case. We can go to the second case or شكرا يا عمرو على البرزنتيشن. أنا أعتقد إن مسألة resistant hypertension is very important. When we face by a case we are expecting to be resistant hypertension, there is certain steps which we have to do. The first step is to see whether there is end organ damage or not. If there is left ventricular hypertrophy by ECG and by echo or not. This is very important. One type of investigations اللي كان أساتذتنا بيعملوها as a routine which is not done اللي هي fundus examination. Fundus examination is the real chance to see the vessels in real form. فدي بداية. بس أي معلش واحد اقاطع حضرتك. مش من ضمن الكرايتيريا of definition of resistant hypertension the presence of organ target damage. بصرف النظر لما حضرتك عندك واحدة مشخصة، أولاً أنت في كل هايبرتنشن أنت عندك انفستيجيشن، في بيزك وفي اوبشنال. البيزك انفستيجيشن يدو اي سي جي. لو أنت مشخصة واحد هايبرتنشن وريزيستنت وبيجي لك كل مرة ضغطه عالي وتجد إن الاي سي جي بتاعه is completely normal, at least this will make you suspect the diagnosis. Definitely. This is what
طبعا. classification. هو ما هواش ريزيستنت هايبرتنشن او ما هوش ترو هايبرتنشن. ده اللي انا فهمته من دكتور عمر. بالظبط كده. يعني دي انا بتكلم في الريال لايف براكتس، ايه اللي احنا هنعمله. If there is still suspicion that the patient have resistant, no patient with suspicion of resistant hypertension without doing ambulatory blood pressure monitoring. Definitely. الحاجة الثانية اللي عايز اقولها، الامريكان جايد لاينز الجديدة حطت في المانداتوري او البيزك انفستيجيشنز test for thyroid gland. Thyroid gland has its effect on the blood pressure. فما فيش حد دلوقتي، مش بس اللي انا suspecting resistant، اي عيان لازم اعمل له تي سي اتش وتي 3 وتي 4. اخر حاجه عايز اقولها، مشكله الريزيستنت هايبرتنشن في الغالب از نون كومبلاينس. النون كومبلاينس دي احنا بنشوفها بطرق مختلفه. كيميكال، ان احنا نشوف الدواء ده موجود ولا لا. كلينيكال، ان انا بدي الواحد بيتا بلوكر وبيه كل يوم الهارت ريت بتاعه 100. وميكانيكال، ان انا بحط الدواء ان سيرتن بوتل، وكل مره العيان بيفتح الازازه بنقدر نعرف. هي مشكله كبيره، ولازم ان الواحد يكون عنده استراتيجي معينه علشان نشخص، لان الواحد لو اعتمد على انه ريزيستنت وزود الادويه والعيان ما عندوش كده، هناخد يعني سايد افكتس مهوله. Can I reply to the comments of Dr. Amr, please? Okay. First thing, what I suspect resistant hypertension, because what you said, this patient have no evidence of dark organ damage. ECG and echo show no evidence of LVH. The album creatinine ratio was normal, and she was truly compliant to her medications because she is living, and the lifestyle was not adequate. هو مهم، مش عايز اقطع حضرتك، مهم من الكوزز انك انت تنفستيجيت الابيوز اوف نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. اتس فيري كومن تلاقي ست عندها اوستيو ارثروزس وقاعده بتبلبع والبتاع ده، وبعدين تقول لك طب انا اعمل ايه يا دكتور؟ طب ما This was the first step before ordering blood pressure. That Yes. rule out pseudo very hypertension. important cause. Pseudo hypertension has several causes. One of them is white coat hypertension. It's not only white coat hypertension. It could be non-compliance to medication, non-optimal doses of medication, drug interactions, and other things. So white coat hypertension is one of the causes of pseudo resistance. It's not only the only cause for pseudo resistant hypertension. عارف يا عمرو زمان كانوا بيعملوا ايه العيانين اللي هم عندهم resistant hypertension؟ just to admit them to the hospital and give them the medication in front of you or the nurse, and 50 or 60% of them prove that they are not resistant. الcompliance. الادميشن بيرسي يا دكتور عمر بينزل الضغط، يعني الادميشن او يرفع الضغط. الكومبلاينس يا عمرو مش بس الميديكيشن، للدايت، الستاندرد اوف ليفنج بالنسبه لنا احنا مهم جدا جدا. الراجل اللي هو المانيوال وركر اللي هيقف على عربيه فول وبياكل كده، هو بياكله غصب عنه الحوادق، فما اقدرش اقول ان هو ريزيستنت هايبرتنشن غير لما اعمل كنترول للدايت. هو بياخد الميديكيشن بتاعه في وقتها لانه بيصرفه من التامين، وبياخد كل حاجه في وقتها، لكن الكومبلاينس بتاعتنا فور ميديكيشن اند دايت مهم جدا جدا جدا. عمرو معلش، حضرتك قلت في البرزنتيشن ان الادويه كلها كانت بتاخد in the morning وانت عملت شيفتنج. امبارح كان في محاضره الحقيقه للدكتور نيل بولتري قلب لي المعايير. احنا تعودنا ندي الدايوريتك كومبينيشن الصبح عشان العيان دايوريسيس، فهو قال لك بعد شويه، وده فعلا بنلاقيها اوبزرفيشن، ان كميه اليورين بتقل وما بيبقاش ده annoying للبيشنت. وعمل ستريس على حاجه واحده، الكالسيوم شانل بلوكرز if they are given by night they might diminute lower limb edema. فانا مش قادره افسر على ضوء اللي اتقال امبارح من حد خبير الضغط عندك نزل ليه. هو عمل للدايوريتكس اندوباميد وقال ان الثيازايد ممكن تعمل مور دايوريسيس، لكن هو ريكومند. لا ده امبارح، انا قصدي عند عمرو نفسر ازاي ان ضغط الست نزل بمجرد انه شفت ادويه صبح وبعد الظهر او صبح وبالليل. انا غيرت الاملوبيدين من بالليل، من الصبح لبالليل. البيك افكت ممكن يكون مغطي بس اكتر. انت زودت الدوز يا عمرو، انت زودت 10 مللي كان بتاخد، كان بتاخد 10 الدوز مللي من 5 ل 10 مش كده؟ كانت 10 زي هو 10 من الاول.
I shifted. أنا ما غيرتش الدوزز ليه؟ لأن إحنا عندنا بس البيك ال بتاعه 24 بيبقى hour عامل period إزاي؟ is طب انا احب اسمع تعليق دكتور محسن ابراهيم على النقطه دي. Do timing of antihypertensive drugs differ in the response? No. وبعدين شكرا. احنا دلوقتي القضيه ان احنا عندنا لونج اكتنج ميديكيشن covering 24 hours and even the calcium antagonists have the خاصيه بتاعه drug holiday، بمعنى ان احنا لو ما خدناش الدواء الدواء is covering about 6 to 12 hours after. أنا كنت القضيه بحاول- كلها ان احنا sometimes we think that we are giving long acting medication زي الاتينولول مثلا اللي هو كان بيستخدم بغزاره واللي هو سبب رئيسي في استبعاد البيتا بلوكرز من الفيرست لاين، لانه هو بيغطي 21 ساعه والايرلي اور اوف ذا مورنينج از نوت كنترولد، وبذلك قالوا ده البيتا بلوكرز دي حاجه وحشه. شكرا. أنا بس عايز أكومنت على حاجة دكتور عمر قالها فعلا، حكاية اللي إحنا كنا زمان بنحجز العيانين. Actually, I have a patient like this كان على طول blood pressure is elevated and he was scheduled for coronary angiography. And when he came to the hospital, his blood pressure was 200 over 100. So we didn't perform and we admitted him for control of pressure. After just 3 days of taking the medication that he used to take it, to be taken at home, his blood pressure was controlled, which means that I think he was not compliant to his medication despite his insisting he was compliant to his medication. ما هو ده يدل يا عمرو على still انت 80% of hypertension is a known cause, and this is a difficult disease to treat, and it is a field of research. Therefore, we have a lot of opinion, we have a lot of guidelines. All the guidelines are changeable, not fixed guidelines. Therefore, it is not a perfect way to treat. And I would like to remember the audience. المجموعة لو سمحتوا ثواني بس. الساعة 1 في القاعة اللي جنبنا إن شاء الله إحنا هنستدي إحنا هل الدكتور بتاع الصيدلية الصيدلي نديله سيرتيفيكت قيس الضغط ولا لأ، وفي برنامج، فنرجو إن انتوا تبقوا حاضرين عشان الأوبينيون بتاعتكم هي اللي هتعمل كورليشن ما بيننا وما بين كليات الصيدلة ونقابة الصيادلة. فلو سمحتوا أنا بدعوكم الساعة 1 تبقوا حاضرين. your opinion زي الدسكشن اللي احنا بنعملها دي is more beneficial. عايز اسال عمرو، عايز اسالك سؤال، بس سؤالي عن المستقبل. تفتكر ال 24 اور blood pressure monitoring هيبقى ليه دور اكبر في الدايجنوزس على ضوء ان احنا عندنا دلوقتي ديفايسز جديده زي ال unattended office blood pressure واللي استخدم في السبرنت ترايل واللي فيه سوسايتيز كتيره بتنادي بيه، او عندنا الهوم بلاد بريشر؟ تاني، هو ليه دور اكتر في دي ولا ليه دور اكتر في البلاد بريشر فاريابيليتي؟ وان كل ستاديز بتقول ان انا كل ما يكون عندي بلاد بريشر فاريابيليتي هيبقى عندي كارديوفاسكولار ورس اوتكم. احنا دورنا فين؟ امتى اطلب جهاز الضغط 24 ساعه في 2024؟ طيب أول حاجة طبعا ده سؤال مهم جدا when to ask for blood pressure, and I think Dr. Haytham يعني covered this point, but again the first indication for blood pressure monitoring is if you are suspecting white coat hypertension, mask hypertension, or to rule out pseudo-resistant hypertension. Regarding its comparison with automated blood pressure, it could help. Automated blood pressure at the office or the clinic can help to diagnose white coat hypertension, but it will not diagnose masked hypertension. The other thing, it will not give us any idea about the blood pressure. That's why blood pressure will still have a role. لا، انا عندي جهاز العيان هيقعد في العياده وهيقعد في اوضه هاديه وضلمه وهيسمع موسيقى، والجهاز هيقيس 10 مرات الضغط كل دقائق وهيجيب لي الافريج. ده اسهل بكتير من ان العيان يركب جهاز على دراعه ويقعد بيه 24 ساعه. جاوب يا هيثم على السؤال ده عشان بس اقول له في الاخر انت عندك وايت كوت ولا عندك برو هايبرتنشن او انت ممكن تنسى. بص حضرتك، ما دي اللي انا بتكلم فيه. انا بساله هل 24 اور ميزته هل هيبقى دورنا اكتر ان انا اشخص just to confirm the presence of hypertension، ولا الموضوع ابعد من كده؟ انا هدور على البلاد بريشر فاريابيليتي وعلى الديبنج. بس اذا احنا معتقدين ان البلاد بريشر is not just a measuring of a level, all the risk factors, the risky blood pressure measurement
بمعنى النون ديبرز، وبمعنى الديجري اوف مورنينج سيرج، وبمعنى الفاريابيليتي will not be diagnosed meticulously. But again, we cannot do that in all the patients. We should select the high-risk patient, for example, the patient we are expecting that they are non-dipper, and we find that there is no correlation between end organ damage, between echocardiography, left ventricular hypertrophy, and what we are seeing clinically. It should be directed. يبقى حضرتك بترجح ان هو يستخدم في الريسك ستراتيفيكيشن والبلاد بريشر فاريابيليتي اكتر من التشخيص. انا هو ده انا واقف عند النقطه دي، استخدمه في التشخيص ولا استخدمه لما بدور على حاجه اعمق من كده؟ لو تشخيص على ضوء الاجهزه الحديثه. لو في التشخيص سؤال ممكن بسيط. حاجه واحده تساعدنا في التشخيص اللي هي ماست هايبرتنشن. دي من الحاجات اللي في التشخيص الماسكت هايبرتنشن ازاي اسسبكت ماسكت هايبرتنشن؟ اول حاجه the group of patients I am dealing with. الماسكت هايبرتنشن بيوجد مثلا في الدايابيتكس، في certain group of patients I am expecting. تاني حاجه واهم حاجه ان انا العيان ده بقيس له الضغط كذا مره، لما بيجي لي العياده بلاقي ان الضغط بتاعه 140 على 90 واجي اعمل له البيزك انفستيجيشنز الاقي severe left ventricular hypertrophy. In this condition I should suspect and I should ask for. It should be that لازم يكون في ذهننا واحنا بندي دواء واحنا بنعمل انفستيجيشن معادله الكوست بنفيت ريشيو. وبعدين if we are applying the guidelines اللي بتقول لي عشان اشخص الضغط لازم اقيس على مدى اسبوعين 3 4 قياسات واخد المتوسط، دي كان replace. I will not miss if I المشكله ان احنا we are not applying the guidelines. ممكن بس نقطتين على حضرتك في النقطه دي. زي ما حضرتك قلت اهم حاجه في الماسك هايبرتنشن وانت سسبكت، وزي ما حضرتك قلت young individuals with high normal or near normal blood pressure with target organ damage, diabetic patients, also patients with family history of both parents of hypertension, patients with multiple cardiovascular risk factors, this should be suspected of masked hypertension. This is the first thing. تاني الناس اللي هم طبيعه شغلهم بيشتغلوا بالليل او بعد الظهر، دول بيبقى عندهم. هو انا عندي سؤال دكتور عمر اساتذتنا، يعني احنا عمالين بنقول to rule out white coat hypertension. يعني up to my knowledge ممكن ما بقاش متخصص بما فيه كفايه انه كان في studies قالت ان الوايت كوت hypertension is correlated with cardiovascular risk factor and events. يعني ده مش حاجه very benign، ده مش benign، it's not a benign thing. بس اقل من الحاجات الثانيه. الكلام اللي بيقوله دكتور شارل في منتهى الاهميه. الوايت كوت hypertension is not a very benign condition. Because in this state we usually give treatment for the patient. الدكتور اللي بيشوفه وبيلاقي الضغط بتاعه عالي whether انه وايت ولا مش وايت بيديله دواء، فهو is controlled because he is receiving medication. وكل الريكومنديشن حاليا انه those patients should be meticulously followed up لان جزء منهم really have a real hypertension. انا موافق. طيب I should present a second case, but over the sake of time and Dr. Heba have very interesting case to show us, I will give the stage to Dr. Heba to continue. Okay?